Where there is a will, there is a way. This is the message I want to convey to my dear students. I am very happy to be the convener of the 42nd Annual Science Fair and the first ever Virtual Science Fair 2020, Natura Celestia, the Mysterious Alchemist, based on the theme, the plant health. This kind of activities support our national curriculum objectives brilliantly. Actually, it was a teamwork. I thank our management, Father Principal and the teachers and the technical team behind this successful event and the parents. Actually, they are the backbone of our institution. Thank you. Together we create magic. That magic we witnessed in Natura Celestia, the Mysterious Alchemist. It has been a wonderful experience for students, parents and we teachers too. I must add that the technical team has been the backbone of this online science fair throughout. I am privileged to be a convener of this science fair with the theme Plant Health. പരിശ്രമം ചെയ്യുകിൽ എന്തിനേയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം ദീർഘങ്ങളാം കൈകളെ നൽകിയത്രേ മനുഷ്യരെ പാരിൽ അയച്ചതീശൻ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. Christnagar always stands for excellence. Our Science Fair 2021 was a dream, but right now it has become a reality. We are proud of our management, principal and faculty members and all my dear children for their cooperation and their incredible support. As a member of the Christnagar family, I am proud to say that our first ever virtual science fair was a grand success. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമസ്കാരം. ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ്നഗർ സ്കൂളിൻ്റെ സയൻസ് ഫെയർ, അതായത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു സയൻസ് ഫെയറിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജഡ്ജിങ് പാനലിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഈവൻ്റ് ആയിരുന്നു. യാതൊരു എൻട്രൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സീംലെസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എഫർട്ട്, വളരെ ലോ എഫർട്ടിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് ഓർഗനൈസേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫർട്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് മതി വരില്ല. അത് ക്രൈസ്റ്റ്നഗർ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാനും ക്രൈസ്റ്റ്നഗറിയനാണ്, ഞാനും 91 ബാച്ച് ക്രൈസ്റ്റ്നഗറിൽ ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ക്രൈസ്റ്റ്നഗറിലെ ഒരു സയൻസ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ത്രില്ലിങ് സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതേ ത്രില്ല് അവർ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വിളിച്ച ചിത്ര ടീച്ചറിനും എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി. ഫാദർ ബിന പട്ടക്കുളം, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, ജഡ്ജിങ് പാനലിലുള്ള എല്ലാവരും, സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. താങ്ക് യു. First of all, I thank all the teachers of this institution for inviting me as a judge in this science fair, and I am very happy because I am also an alumnus of this institution, and I am really overwhelmed by the positive response from the kids and just appreciate their creative, inquisitive and innovative minds, and I am hoping to participate in future endeavors. Thanking you once again. I'm Kavita Ajit, yoga therapist. Today, Christnagar School conducted their annual science fair, and I got an opportunity to become the judge for the particular subject, art and wellness. And I appreciated all the students for their fabulous work. It's highly appreciable. They all did well. And I also congratulated Christnagar School authorities for conducting the program in a well-defined manner. Thank you. Hi, I'm Rajesh Nair, parent of Daksha, who is studying on 4th grade. This is my first time actually attending a science fair in Christnagar Central School. And it was an awesome experience, in fact, especially the name itself, Natura Celestia, was very apt for such an year. This shows how much of importance the school is giving to the nature and its elements, and I was super impressed by the way the children actually presented their topics and how much of research they must have gone into in presenting it. And I congratulate all the students, the teachers, the parents, faculties, principal, everybody who has put a lot of effort behind this to make it a huge success. All the best. Hi everyone, I'm Meenakshi Hassan from 10G.
I stand before you to perform an experiment to show the presence of stars in leaves and show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. In this COVID-19 scenario, we all thought we would miss our favorite opportunity to attend our yearly science fair. Thank you our respected principal, teachers and other supporting staff who made our science fair a virtual reality. Though we found a bit difficult initially, we tried a lot to make the virtual science fair, Natura Celestia, the Mysterious Alchemist, a real successful one. It was really a memorable experience which will remain an unforgettable episode in my life. Thank you. Hello everyone, this is me, Ryan Vijay Thomas, the head boy of the state section. Today is a proud day for me. The 42nd Annual Science Fair 2020. Natura Celestia, the Mysterious Alchemist. Today I could see students bringing out the exhibits very happily. They had the same enthusiasm, the same interest and the same confidence that they had when bringing out the exhibits in school. Today I went in each and every class to see what the students made. I was really fascinated. The students had worked very hard to bring out the best, and when asked questions, they were really happy to explain what the exhibit was and to answer all the questions that the viewers had. Even though we are at home because of the pandemic, students feel like they are close to the school, and this is one of the big things that Christ-Nigerians can be proud. Remember, COVID is not a hindrance. It is an opportunity to showcase our mettle through the virtual platform. Thank you. I can truly say we did it. It is because of your support and motivation that we students were able to unravel our true potential even in such unprecedented circumstances. The competitive nature and creativity of our students never seemed to take a break. Once again, I would like to thank you all for making this science fair a memorable one.